mag-record, no, ng ating lecture. I allow you to do that, no, because that will serve as our or as your reviewer, no. In fact, mga mamin sir, you can find me, no, in my YouTube channel, Bland's Corpus, ano po. You can find me there. And you can also watch some of the videos because all of the videos contains, no, the different lectures, no, about the different topics. And one of those is our subject, ecology and environmental protection. So you can have it as your reviewer. Kaya lang po ay medyo maiksi lang yun, no? But dito po sa ating subject, mapapakinggan nyo ng buong buo, no? Until the last detail or until the last slide, no? Here in our subject matter. Okay? So, next po. So, now, let us take up naman the environment, no? So, whatever the circumstances, people, things, and events around us that influence our life is considered as environment, no? Kasi po, 'di ba? Meron tayong tinatawag na comfortable living, no? Or comfortable environment. Kasi po, nakasanayan na nating tumira sa isang surroundings where we are comfortable, no? Comfortable po tayo na naninirahan sa ating environment. At yung environment natin ay nakakapag-influence for us, no, to have our balances in life, no, to have our balances, no. Yung comfortable tayong namumuhay, ang tawag po ng state of balance na yon is homeostasis, no. Homeostasis, no, from the word homo, no, so Homo sapiens, so that's the scientific name, no, of human. So because we are human, so if we don't feel anything bad, no, about ourselves, then we can feel or we can have that homeostasis, no, na tinatawag natin. And that homeostasis is the state of balance among human, no. Okay, so whatever the circumstances or whatever instances that gives us comfort is considered as environment, no? As long as we are surviving, no, in that particular scenario or in that particular circumstance, then that is considered as our environment. Okay? So, did you get me po ba, mga mamin sir? Are you with me? Are you still with me? Mga mamin sir, so, okay po, very good. Very good. If you have some question, you can raise, you can butt in, no? Don't forget po to do not hesitate to ask your questions, okay? Medyo hindi ko lang po kayo nakikita kasi nasa Google Meet tayo. But anyway, I am aware, no, of the different of your surnames, no. So I will be calling you po, or better, ay mag-participate na lang po kaya, 'di ba, sa ating discussion. Okay, so that I can list down your names, no, and give some corresponding points, no, for your contribution in our discussion. Okay? So, am I too fast po ba in my discussion? Okay, okay lang po. Okay lang. Sige po, okay lang yung pacing natin, di ba? Okay, now let's proceed. Galing tayo sa environment natin, no, where we live in, no? Ngayon naman, relationship, no? Anong kaugnayan sa environment, no, ng ating relationship? Why do we have this relationship, no? Sabi ko nga po sa inyo kanina, no man is an island. That no one of us can survive without the help of other living organisms, of other living and non-living organisms, no? Tandaan po natin yan.
So if we cannot survive without the help of those living and non-living organisms, then we have the relationship with them, no? We have the relationship with them, no? And what is that relationship that we are talking about here? So the relationship that we have as far as our ecology is concerned is all about our interactions, no? Yung pakikipag-interact natin, or how do we establish, no, our relationship with the physical world, no? And what is that physical world? Ito po, itong ating paligid, no, na ating tinitirahan, the biosphere, or the portion of the earth where humans survive, no? Kasi in the biosphere lang po tayo pwedeng tumira, 'di ba? So the biosphere is the place where all of us can survive, no? So mamaya itatouch din po natin ang biosphere, no? So relationship is our interactions, no, with the physical world and with the members of other species, no? Ano po yung mga species na yan? So, iba't ibang uri ng tao, iba't ibang uri ng hayop, at iba't ibang uri ng ating mga halaman, mga puno, no? Yung nagbibigay sa atin ng oxygen, no? Kaya sabi ko po sa inyo, we will not be able to survive without the help of plants and animals, no? Kasi meron tayong life cycle, no, ng plants and animals, 'di ba? And we also have the food chain, 'di ba? Yung food chain na tinatawag natin, na kung saan nakikita natin doon yung ating relationship, no, with those plants and animals, no? So that is the relationship that we are talking about here, no? Bukod po sa relationship nyo with your wife or with your husbands, so this is another relationship. Okay? Now, from the environment, from the ecology, let's proceed to the ecosystem. So, ecology po, kung itatanong nyo, is a big picture, no? And ecosystem is under the ecology, no? So what is ecosystem? Sir De La Cruz, can you please read the ecosystem? And please give us an insight about ecosystem. Go. Hello, Sir De La Cruz? Tama ba? Meron po tayong Sir De La Cruz, diba? Ay, ganun po. Hindi nyo nakikita? Oh, sorry po. Hindi pala. Buti sinabi nyo kaagad. Okay na? Nakikita nyo na po? Okay. Ayan. Nakikita nyo po? Hala. Ecosystem. Yes, correct po. Nasa ecosystem tayo. Bakit hindi ko rin kayo makita? Ano ba nangyayari? Ayan. Wala. Sige po. Mag-stop sharing muna ako, no? Bago ulit ako mag-share. Baka po mabagal yung aking signal. Wala kasi. Sige po, ha? And then, sorry po, akala ko okay na okay yung ano. Oh. Wait lang po. Magpo-close ako ng isa.
ba yan? Ayaw siya. Sige po, wait lang ha. Tingnan natin. Kanina pa po ba hindi lumilipat? Oh my God. Kanina pa. Okay. Yan. Nakikita niya na. Ayan. Sige po. Okay na? Sir De La Cruz? Sige po. Nababasa niyo ba? Okay. Sige po. Nawala again? Bakit nawawala? Nawawala nga, sir. Anong nangyayari? Pwede po bang i-send ko? Tapos somebody can... Kanina ko po pwedeng sino pong IT natin? Pwede ko pong i-send sa... Ha? F5. Sige po. Thank you. Turuan niyo po ako. Nasaan ang F5? And then, tapos, duplicate. Ayaw po. F5. Sige. F5 ba? Alin po? Nako, hindi ko po makita. Okay, pwede po bang somebody can present para may kopya na din kayo. Hindi ko po makita. I don't know kung plus or minus. Saan po yun? So, right? Okay. Yes. Tapos, ano pong ilalagay ko? I-click ko lang. Nawala po. Ano po yung i-click ko? Oo, yun nga po. Ayaw sumunod. Opo. Escape. Stop sharing. Do you mean stop sharing? Saan? Ba to? Bakit nagkaganon? Hindi yata ako marunong sa Google Meet. Pwede po bang mag-zoom na lang tayo? Pwede. Sir Alex. Hello, Sir Alex. Hindi kami magkaigi sa Google Meet. Pwede po bang Mag-stop po muna ako ha. Tingnan ko ulit. Hindi ko alam dito kung anong pipindutin ko.
Mag F5 po ako. Ayaw, sir, eh. Okay. Oh, nawala siya. Walang po nga. Nagpo-close ako ng some apps. Okay po. Meron na po. Ganun pa rin. Makikita niyo na po. Okay. O, sige. Next na po. Ecosystem. Okay na, no? Nabasa ba ni sir? Hindi kompleto. Okay lang, sir. Ako na lang. So it is the complex of a community of organisms and its environment, no? Functioning as an ecological unit in nature, okay? So pag sinabi po natin ecosystem, this pertains, no, to the community of organisms living comfortably in a certain environment, no? Meron tayong tinatawag na ecological balance in our ecosystem. Meaning to say, ecosystems are composed of dynamically interacting parts, including organisms, the communities they make up, and the non-living components of their environment. So, one ecosystem po is considered, no, community, as a community. So if you are existing or if you are living in one community, mapapansin po natin, no, nandun lahat ang mga kinakailangan nating environment, no? Meron tayo dyan na different living and non-living organism in our environment. Kaya nga po minsan nagrereklamo tayo, napakainit ng ating paligid, no? Napakainit sa ating lugar because wala na siyang ecosystem. Kumbaga po, there is no state of balance anymore, no? Let's say for example in Manila, no? Hindi na po natin matatawag na ecosystem kasi there is no balance, no, between living and non-living organisms, no? Kumbaga, nawawala na po tayo ng oxygen, no? At ang pumapalit na po ay mga artificial, 'di ba? Yung mga artificial oxygen, 'di ba, na pinoprovide na lang ng ating mga appliances sometimes, 'di ba? So, kasi po pag sinabi kasi nating ecosystem, there is nature, 'di ba? Ayan po, oh, ecological unit in nature. Meaning to say, meron pa po tayong mga puno, meron pa tayong mga halaman because they are very important in the provision of natural oxygen. Kaya nga sinasabi natin, ang sarap tumira sa mga probinsya, no? Kasi nandyan ang sariwang hangin, no? Kasi nga po, ang dami pang mga puno, ang dami pang mga halaman, which gives off oxygen for the benefits of the people or humans, no? So, kailangan po sa isang ecosystem, tandaan natin, there is a state of balance, no? May living organisms at may non-living organisms, no? Lalong-lalo na sa mga sapa, sa mga rivulets or mga rivers, 'di ba? Nandyan po natin may ecosystem na tinatawag tayo kasi may anyong tubig, may anyong lupa, no? There are some life, no, in the stream or in the rivers, hindi katulad ng Ilog Pasig, 'di ba? We cannot consider anymore Ilog Pasig as an ecosystem kasi patay na, no? Kumbaga po is
namamahay na ang mga pollution. Okay? So, ito po yun. So, next, yan. Kapag po nawala na or na unti-unti nang nagde-deteriorate ang isang ecosystem, it is because of pollution. So, pollution is the culprit, no? Culprit or siya yung, ano ba Tagalog natin sa culprit? Siya yung may kasalanan, no? Siya yung dahilan kung bakit nawawala ang state of balance, no, ng isang ecosystem. Kasi yung purity niya, no, nagkakaroon na po ng impairment, no, because of the contamination of the physical environment, no. Nagkakaroon na po tayo ng undesirable amount of materials or energy resulting to the impairment of its purity, no? So nako-compromise na po ang purity ng ecosystem because of the contaminants, no, na nagiging pollution. Ano po? Okay, next. So let us have the early beginnings or the historical background of this ecology, no? So ecology has a complex origin due in large part to its interdisciplinary nature, no? So ancient Greek philosophers such as Hippocrates and Aristotle, sila po yung proponent, no, to recording the observations in natural history or in biology, no? So they viewed life as essentialism, no? So what is this essentialism all about, no? Sabi natin, kailangan essentialism muna ang i-consider natin. Where species were conceptualized as static, unchanging things, while varieties were seen as aberrations of an idealized type, no? So, sabi po natin, yung mga species ay static na, no? Halimbawa, yung mga puno, no? Static na yan, hindi na sila nagbabago. Samantalang, yung mga kalahi nila, no, maaari pong i-clone natin or maaari nating paramihin, maaari nating i-hybridize, no, or magkaroon tayo ng hybridization ng coconut, 'di ba? Dati ang coconut natin ay matataas, no? For example, na puno ng niyog. So ngayon po, meron na tayong dahil sa result ng science, no, result of science or result of the scientific invention, no? So nagkakaroon na po tayo ng other varieties, no, of that particular species, no? Ano naman po yung essentialism na sinasabi natin? Lahat po tayo, lahat ng tao, kailangan magsimula tayo to the essentialities in our life, no? Wala pong taong ipinanganak na magaling na talaga, no? Walang taong ipinanganak na nagsasalita na kaagad, 'di ba? Or walang babies na pinanganak na nagsasalita na or nagwo-work na, 'di ba? Or marunong na nang bumasa at sumulat, no? Ito pong essentialism is one of the philosophies, no, in education or it affects the learnings of the child or the children, because the essentialism means we have to consider first the basic knowledge that the child or the children should learn, no? Yung reading, writing, arithmetic, o kaya naman po ay yung basic nilang pagsubo, no?
or pag-inculturate ng kanilang mga parents, whatever their culture is. For example, yung mga Koreans or mga Japanese are using chopsticks in eating, 'di ba? So yun po yung tinatawag natin na mga essentials na kailangang malaman ng isang bata. And at the same time, they are trying to inculturate, 'di ba? The child as far as skills are concerned, 'di ba? Yung sila ay matutong gumamit ng chopsticks, that is basic, 'di ba? In Koreans and Japanese. Sa atin po, what are essentials na kailangang matutunan ng isang bata? So, the essentials na kailangan dito sa ating mga Filipino child or Filipino children is of course matuto sila ng 3 R's. 'Di ba? Yan ang itinuturo natin sa kanila. Okay? And another thing is, dahil hindi tayo Koreans or Japanese, hindi yun ang itinuturo natin, di ba? But we are trying to teach them how to use the spoon and fork, di ba? While we are feeding them, di ba? Tinuturuan na natin sila ng pagsubo gamit ang kutsara at tinidor, di ba? So those are essentialism. No? And at the same time, ay culture natin or the cultural practices. So, ang tawag naman po doon is inculturation. Okay? So, yan po, no, yung mga early beginnings ng ating ecology. So, nakabase din tayo sa mga basic and life. Okay? Another one. May I call in, sino ba? May I call in, sino po? Si Sir... sino bang pwede kong tawagin? Sige po, mag-volunteer na po tayo. Sige, kung ayaw nyo mag-volunteer, sige, wala kayong point sa ating recitation. Okay, sige. Ako na lang po. Early beginnings pa rin. So, the early conceptions of ecology, such as balance and regulation in nature, can be traced to Herodotus, who described earliest accounts of mutualism, no? So, yung mutualism natin ay yung relationship pa rin, 'di ba? So, sa biology naman po 'yan, 'di ba? So, we all know that Herodotus and sino pa? Si Aristotle, no, ay nagbigay ng contributions. They are also philosophers, and at the same time, no, they gave their contributions in biology, no, particularly in mutualism, no. So the mutual relationship of the different organisms, no. So lush ecological concepts such as food change, population regulation, and productivity were first developed in the 1700s through the published works of Antoine van Leeuwenhoek and of course the botanist Richard Bradley. So we all know that Antoine van Leeuwenhoek has made his contributions in the study of cell or the cytology and of course the study or the use of the microscope, no? Because of the fact na hindi natin kayang makita with our naked eye ang cell, no, the plant and animal cells, we cannot be able to see those in our naked eye. So the contributions of Antoine van Leeuwenhoek and Richard Bradley paved the way, no, for us to study about life, no, and the life existence here in our planet Earth, no? But tandaan natin, in our planet Earth, hindi lahat ng portion ng Earth ay pwede tayong mabuhay, no? Nabubuhay ba tayo sa kalawakan, mga tao? May nabubuhay bang hayop sa kalawakan? Diba wala? So, hindi tayo nabubuhay tayo class, ay, yes po, ay sa biosphere na tinatawag natin, no? So, the sphere and the bio. Kasi pag sinabi nating bio, it is all about
life. Ha, mga ma'am and sir? Pag if we are going to talk about life, that means bio. And bio is divided into two general branches, botany and zoology. No, na pinaliwanag ko po sa inyo kanina. Okay, next. Nakikita po ba ang slide? Okay. So, can you follow po? Can you follow? Sige po. Magbibigay na lang ako ng quiz mamaya. No? Kung hindi ko kayo matatawag at hindi kayo makakapag-participate or in the discussion, sige po. Magpapaquiz na lang tayo. Okay lang ba sa inyo? Okay lang ba? Kayang-kaya? Hindi. Okay, sige. Magpa-participate na lang daw sila, no? Sige po. Maaga pa naman, huwag kayong mag-alala. It's maaga pa. Sa bagay, alam ko nandiyan na kayo ng as early as 1 o'clock, waiting for me. Pasensya na po kasi nagkaroon talaga ng earthquake, no? Hindi kami magkaintindihan. Baka pagpasok namin sa building ay lumagapak ang building, no? Kasi ang lakas po talaga kanina at saka medyo matagal siya. Yun pala, ang epicenter is Camarines Sur. So medyo malapit po kasi kami sa Bicol region. Kasi 'di ba, yung Pagbilao, yung Quezon is kapitbahay ng Bicol. Okay? So, let's continue. Commercial break lang 'yon. So, modern ecology is a young science that first attracted substantial scientific attention toward the end of the 19th century. So, na-discover lang po, no, yung ating ecological science, no, in the 19th century. So, and in the early 20th century, naman po, ecology transitioned from a more descriptive form of natural history to a more analytical form of scientific natural history. So, ngayon po, ecology is a science, no? Science na po siya, and because it is a science, so it is a form of discipline. Or, when we talk about discipline, it is another field of study, no? And that makes ecology as the science of our environment or the interactions of those living and non-living organisms. No, pinag-aaralan natin yung kanilang mga biotic and abiotic factors. Okay, next. Yan. So let's start, no? Or let's start. Let us have now biodiversity. Okay? So, what is this biodiversity? So, when we talk about biodiversity, this is what we call the variety of life and its processes. So, kaya nga diverse, no? Bio means life. Diversity is coming from the word diverse, which means different or varieties. Diba? So, it includes the variety of living organisms, the genetic differences among them, the communities and ecosystems in which they occur, and the ecological and evolutionary processes that keep them functioning, no? Yet, ever-changing and adapting. No, ano yung adapting, no? They are trying to adapt to the environment, especially kapag po itong mga species or the varieties of the species are new, 'di ba, sa isang lugar, 'di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na adaptation, no? So, yung adaptation, ADAP po ha, if they are adapted to a certain locality. Meaning to say, kaya ba nilang mag-survive sa isang lugar, no? If we transfer them,
Halimbawa, yung mga bears, no? The polar bears, can they adapt in a warm environment? No? So yun po, something like that, no? The adaptation or adaptability, no? Ito pong changing, we all know that different varieties of plants and animals are ever changing, especially when it comes to the varieties or yung tinatawag natin na sexual and asexual reproduction, no? Sa animals po kasi, meron din tayong tinatawag na asexual, no? Kagaya po ng mga transverse fission na yan, no? O fragmentation na yan, 'di ba? At saka yung tinatawag natin na parthenogenesis, no? Sa mga ants at saka po sa mga honeybees, no? They have the asexual reproduction, no? Hindi po sila product of asexual reproduction. Yung ating mga corals, no, sa mga dagat, they are trying to reproduce, no, using asexual. Kasi wala namang sex ang mga corals and other, yung mga bacterias natin. Kaya sila dumadami through fragmentation o yung tinatawag natin na method in asexual propagation. Okay? So, yun po, no, ang haba na ng explanation ko sa biodiversity. Alam nyo kasi this is one of my favorite subjects, no? One of my favorite subjects to teach, ecology. Bakit po? Because of we can feel, no, that we are very close to nature. We are very close to our Mother Earth, no, sa ating mga natural resources. Okay? So, another explanation about biodiversity. So, it is an abbreviation, no, of biological diversity. Okay? Anybody po who will volunteer to discuss biodiversity? Another explanation about biodiversity. Sige po. Anybody or tatawag ako? Sabi nyo ayaw nyo ng quiz. Gusto nyo magpa-participate kayo. O sige, participate po. Sino ba? Tatawag ako? Gusto si Sir? Oria, o sige po. Sir Alex ba to? Nakasali ka ba, Sir Alex, sa aming discussion? Sige po. Oh, okay. Okay lang ba, sir? Baka nakakaabala ako. Pero mas maganda na, sir, na nandyan ka. Para, opo, para, 'di ba? Para ma-monitor natin kung anong nangyayari sa kanila. Or sa amin, particularly. Okay, sige po. Sir Oria daw po. Opo. Ng ating biodiversity na kahit gaano karami yung nag-e-exist, 'di ba? Ay meron po kasi tayong tinatawag na taxonomy, no? So another branch in botany and zoology or in biology that anong tawag natin doon, that has some concerns or that is concerned about naming, no? Naming the different species and varieties of living and non-living organisms, no? So, pinapangalanan pa rin po yan natin, no? So, next, another, biodiversity. Sino po ang magbibigay dito ng contribution or insight? It includes species diversity, ecosystem diversity, genetic diversity, yan. So, yung genetic diversity naman po is all about the genes or it has something to do with the DNA, no? Or yung tinatawag natin na deoxyribonucleic acid, no? Na
na nagde-distinguish, no, ng ating features, nagde-distinguish ng ating relationship sa ating mga kapamilya, 'di ba? Itong DNA test masyado pong controversial yan, no? Pag yan ang pag-uusapan natin. Because we are talking about the genes, no? O yung mga physical features ng parents na naiisalin sa kanyang mga offspring, 'di ba? So sabihin natin, bakit kulot ang buhok nung bunso mong anak, samantalang kayong mag-asawa ay hindi naman kulot, 'di ba? So magtataka ka, bakit kulot siya, tayo kaming mag-asawa hindi? Anong nangyari, 'di ba? O bago kayo magkaroon ng other intuition, kailangan suriin niyo muna, no, yung inyong genealogy, 'di ba? Baka naman meron kang ancestors or may yung iyong mga kalululuhan ay kulot. So hindi ka na dapat magtaka kung bakit may anak kang kulot. Because it runs in the blood, no? Ika nga. Because of the genetic diversity. Okay? So, included po yan. So, another thing po is that biodiversity plays an important role in ecological health as much as it does for humans and health. No? So, itong biodiversity po ay syempre may kinalaman sa ating family history, 'di ba? At yung ating health, 'di ba? Sabi natin, yung ating mga health problem is connected with our genes, no? Or yung tinatawag natin na hereditary. 'Di ba? So meron tayong pagkakaugnay as far as our health is concerned, no? Let's say for example, yung mga extinction na nagaganap, 'di ba? So we have to preserve the biodiversity or the diverse life. Marami na po kasi tayo in our ecological system. Marami na po ang nape-place, no, sa ating endangered species, no? So marami na, especially yung ating mga plants and animals, no? Or yung tinatawag natin na flora and fauna, 'di ba? So those are some, no, of the diversities, no, the biodiversity na may scientific basis. Ano po? Dahil nga po meron tayong tinatawag na biodiversity or the species diversity, ecosystem diversity. Tandaan po natin na ang isang species, for example, or ang isang organism will not exist in a certain environment. Tandaan po natin na iba-iba ang nature ng mga organism, dahilan kung bakit iba-iba din, no, yung ating mga environment na kung saan we are comfortably existing or surviving. Okay pa, mga ma'am and sir. Next. Okay, are you still there? Okay na. Opo, sige po. That's good, no? Sige, mamaya na lang ako magtatanong sa inyo. Kasi hindi ko po kayo makita. Sa totoo lang, hindi ko makita. Nakikita niyo ba ako? Because, opo. Okay, so, nakikita niyo ako. Siguro po, yun lang yung paraan ko para hindi ako mawala dito sa ating pinag-uusapan. Okay? So, next po, from biodiversity, ayan. So, yung sinasabi ko kanina sa inyo, na iba-iba, no, yung environment na ating tinitirahan, no? So here comes habitat. Pag sinabi po nating habitat, this is a kind of it is one, no, of the technical terms that we use in biology, in ecology, or in ecosystem. Okay? So, for example,
The habitat of a species describes the environment over which a species is known to occur, no? Or the type of community. Yan. So, we have different communities, no? Where each one of us, no? Especially those different living organisms that is formed, no? As a result of existence, diba? So, habitats can be defined as regions in environmental space that are composed of multiple dimensions, no? So, iba-iba po ang habitat. Each representing biotic or abiotic environmental variables. That is, any component or characteristic of the environment related directly, no? For example, forage biomass. Forage biomass is an example of habitat, no? Or indirectly, elevation of a certain habitat, saan matatagpuan ang habitat ng mga lions, ng mga wild boars, no? Ng mga snakes, 'di ba? Different species of snakes, different varieties of cobra, for example, 'di ba? Ay saan tumitira? So elevation or different types, no, of habitat, no? And then yung ginagamit na location of animals, no? For example, so that is what we call habitat. So, alam po natin na ang habitat ay mga lugar kung saan nag-e-exist ang particular living organism. Kagaya natin. So, syempre, pag mga humans po, dito tayo tumitira, no? Dito tayo tumitira sa ating mga tahanan, 'di ba? May tahanan tayo, may bahay tayo, may yung iba mansyon, no? Yung iba naman ay simple lang. At yung iba naman ay bahay kubo, no? Or nipahat, 'di ba? So, hindi na po habitat ang tawag sa tahanan natin. Bagkus ay house or home, 'di ba? But home po is an abstract noun for the house wherein the family is harmoniously living or existing, no? Sabi natin, without the harmonious relationship, no, that exists between the members of the family, that is not called a home, no, but only a house, no? So yung habitat po is more on technical term na ginagamit sa mga animals na iba't ibang uri ng animals, no? Hindi na po sa atin kasi we are in the highest form of animals. Okay? Next. So niche, from habitat, mas gawin nating simple, no? Mas gawin nating particular. So niche po, so according to Hutchinson, so Hutchinson po is a biologist, no? The niche daw po is the set of biotic and abiotic conditions in which a species is able to persist and maintain stable population sizes. Yan. Nagme-maintain sila or nakakapagparami sila because the environment is suited for them, 'di ba, to maintain a population sizes. Okay? Let's say for example, meron po tayong tinatawag na ecological niche. So ano yung ecological at ano po yung fundamental, 'di ba? So is a central concept and the ecology of organisms. So ecological niche, meaning to say yung mga organisms na bumubuo, no, ng ecology, and of course yung interactions nila sa bawat isa.
no? While the fundamental niche naman is the set of environmental conditions nga under which a species is able to persist. Okay? So, sige anak. So the fundamental niche is yung requirement nila, no? The environmental factors or the needs, no, ng bawat isang organism for them to be able to survive, no? I will give you an example of niche. Yung cave o yung mga kuweba. 'Di ba? Pag halimbawa po in one particular kuweba sa kagubatan or sa kabundukan, 'di ba? Ang tumitira diyan minsan ay mga bat, 'di ba? Yung anong tawag natin dito? Ano nga po sa Tagalog? Yung panike, tama ba? 'Di ba? So yun po yung niche wherein they can maintain their population sizes. Kasi yung environment ng kuweba, 'di ba? Ang mga bat ay ang gusto nila sa madidilim na lugar, no? So, yung environment ay nagbibigay sa kanila ng condition para makapag-maintain sila ng kanilang population sizes, no? Another example of niche ay yung mga umbok na lupa na nakikita natin. Alam niyo po ba 'yon? Yung mga umbok na lupa na ang sinasabi natin, 'di ba? Ay ano yun, nuno, ay ano, nuno, yung punso, yung wherein ang mga nakatira ay mga nuno daw po, nuno sa punso, 'di ba? Ang sabi ng mga lolo't lola natin nung unang panahon. Pero actually po, that umbok ng lupa, for example, is a kind of niche na kung saan ang mga anay, 'di ba? Yung mga ants, 'di ba, ay nag-i-stay or doon nakatira. Di po ba? Another kind of niche ay mga swamp, 'di ba? Na kung saan mga swamp na kung saan po ay tumitira ang mga isdang tabang, no? So, if we are talking about habitat, iba't ibang anyo ng tubig, no? Habitat ng mga marine animals, tama, no? Pero pag sinabi po nating anyong tubig na kung saan tinitirahan ng mga particular animals is a particular marine animals or marine yung mga yamang dagat, no? Iba't ibang uri ng yamang dagat. Ang tawag po natin doon ay habitat. But if one particular organism, halimbawa yung isdang ano ba ang nag-i-exist lang or yung mga dalag, 'di ba? Hindi sila nag-i-exist sa tubig alat. Sa tubig tabang lang sila nag-i-exist, no? Kasi yun pong tubig tabang, that is what we call niche. Okay? Nakuha po ba? So I am giving you different examples, no? Baka po kasi medyo bago pa sa pandinig nyo, no? Yung ating mga terms na ginagamit. Okay? So, another one is the biomes. So, yung biomes po are larger units of organization that categorize regions of the Earth's ecosystems, no? Mainly, according to the structure and composition of vegetation, no? So, there are different methods to define the continental boundaries of biomes. Bakit? So, from niche, meron po tayong biomes, no? So, ito naman pong mga biomes na to ay medyo larger units of organization, no? Medyo malaki na. I will give you an example, no? So, these are different methods to define the biomes, no? Kasi, halimbawa po, no? Biomes include the tropical rainforest, no? So, malaki-laki, no? Pag sinabi natin rainforest, so, that is composed of isang gubat or kagubatan, di ba? Then, hot desert. So, alam natin sa mga disyerto, ilan lang yung, or ilang uri lang ng
plants or animals ang nag-e-exist, no? And the polar desert, no? Sabi ko nga sa inyo kanina, saan ba ang tirahan or saan lang ba pwedeng mag-exist ang isang animal or ang isang living organism, no? Katulad natin, hindi pwedeng wala tayong tahanan, no? Hindi pwedeng sa labas lang tayo nakatira, 'di ba? So hindi po pwede yung ganon. So yung mayroon biomes na tinatawag. So I will give you an example. Kapag po taglamig, no, sino po dito ang mga taga Pampanga? If you are familiar with the Candaba Swamp, no, marami pong mga migratory birds, no, ang naglalakbay papunta sa Candaba Swamp, paalis sa kanilang lugar kasi masyadong malamig, no? So, ibig pong sabihin lang noon is that a certain population, no, of bird ay trying to find, no, a certain condition wherein they can exist. Okay? So, let's say for example, yung sinasabi nating biotic or abiotic, no? So, pag sinabi po nating biotic, those are living organisms that exist, no, in a certain place. And, pag sinabi naman po nating abiotic, it pertains to the non-living, no, non-living, walang buhay. For example, yung mga rocks, no, or iba't ibang minerals, 'di ba? But they are not tantamount to the existence of a certain organism. Okay na? Mga anak, o sige, good luck. Bye-bye. Bye-bye. Walang pasok tomorrow. Okay, sorry po. Commercial break lang. Kalalabas lang po ng aking mga students. Okay, next. Okay. Now, ito na po yung pangkalawakan natin. Pangkalahatan. Binubuo, ang biosphere ay binubuo ng iba't ibang ecosystem. So, ito po ang tinatawag natin na largest scale of ecological organization or the total sum of ecosystem on the planet Earth. No? So, dito lang naman po sa planet Earth, meron tayong tinatawag na biosphere. Okay? So, the ecological relationships regulate the flux of energy. No? So, may energy, no, na nagbibigay or na nag-i-imbibe, no, ng favorable conditions para manirahan, no? Para manirahan or mag-exist ang iba't ibang nutrients and climate na kinakailangan ng lahat ng living organisms. At kinakailangan din po ng mga non-living organism, no? So alam nating lahat na kapag non-living organisms, walang cells. Kapag naman yan ay living, meron yang cells. Na po. Okay, next. Marami pa po tayong pag-uusapan. Maybe we can have or we can pause for a break kasi alam ko kanina pa kayo, maybe you want to have some coffee, no? At makapag-enjoy naman kayo ng snacks nyo. Okay, sige po. We will pause for a 20-minute break. Okay lang po ba ang 20? Sige po. Sige po. Are you learning po ba? Nakakasunod naman? Okay. Sige po. Sige po. You can have your most sought break. No, kailangan natin lahat ng break. Sige po. Go ahead na po. Break na kayo. Or anong tawag natin dito?
hindi nakaaya-aya, no, yung ating atmospheric and oceanic temperatures, no? Masyado nang nag-iinit because sabi natin yung ating ozone layer ay nagde-deteriorate, diba? So, masyado na pong mainit, no, ang ating paligid, no? So kaya kailangan palamigin naman natin ang ating mga ulo, 'di ba? Para hindi tayo makasabay sa global warming, 'di ba? So mas mabuti na po yung palagi tayong we are always humble, no? Para hindi makadagdag, 'di ba? Sa init ng mga damdamin or ano bang tawag doon, yung ating mood, 'di ba? So global warming is also an increase of Earth's average surface temperature, no? So this is due to the effect of greenhouse gases, no? Such as carbon dioxide emissions from burning fossil fuels or from deforestation. Yan. So, yung deforestation po, kailangan nating mabigyan ng lunas, no? Or wag muna tayo or iwasan natin ang mag-deforest. Or pwede naman po, no, kung talagang harvestable na or matured na yung ating mga punong kahoy, pwede na nating ibenta, palitan naman natin, no? So before we harvest sana or before we cut the trees, sana ma-replace natin kaagad, no? So, in that way, hindi po mawawala yung source ng ating oxygen, no? Kasi ito pong carbon dioxide, no, becomes pollution kapag po hindi na-absorb ng ating mga puno o ng ating mga halaman, no? Kasi nga po, ito yung pagkain, no, ng ating mga puno, 'di ba? Yung mga fossils na binaburn natin or yung mga dumi na idinudulot natin sa ating environment, those are considered as carbon dioxide, no, mga maminsir. And this carbon dioxide po ay walang ibang mag-a-absorb nito kundi ang ating plants, no, or the big trees, no, yung mga forest trees natin. Kasi nga po, ito yung pagkain nila. And after makain nila or makonsume nila yung mga carbon dioxide na ini-emit natin or ini-excrete natin, ay itine-turn out naman ito as an oxygen, no? Which is for the consumption naman and for the benefits of the people, no? So yun po, kaya yun yung relationship natin, no, sa mga halaman. No, one of the relationships actually. Now, what is this water vapor, no? The most abundant greenhouse gas. Yan. So ito yung tinatawag natin na greenhouse gas. At nagre-result po ang water vapor upon the evaporation of waters on the ground. 'Di ba, magtataka kayo, dati bahang-baha, no? Bakit biglang nawala? So meron din po tayong kumbaga po yung iba nagpe-precipitate, no, underground or anong tawag natin doon, na-absorb, no, underground, at yung iba naman po is nag-e-evaporate. So, pataas naman po ang tendency ng water vapor. Diba? So, yun po ang water vapor. And then, the role of human activity. Ano po ang ating role, no? Sa ating environment, sa mga pangyayaring ito, no? Yung the water vapor or the increase of the greenhouse gases, the effect of those increasing greenhouse gases, especially in the global warming. So we as human has the best, no, roles to play para po ma-address natin ang mga problema in our ecological system or in our ecosystem, no? So ecological system is what we call the ecosystem, no?
So in its fourth assessment report, the Intergovernmental Panel on Climate Change, nawala po ako. Okay, akala ko na. Okay na, sige. Siguro po nagpa-fluctuate yung yung aking signal. Kasi nga po ang lakas ng medyo malakas po dito sa Quezon, no? Yung lindol at saka matagal siya. Camarines Norte po pala, not Vinsons, Camarines Norte, not Camsur, no, yung epicenter. It's in Camarines Norte. Okay, so naririnig po ako? Okay. It's very good. So, a group of 1,300 independent scientific experts from countries all over the world under the auspices of the United Nations concluded that there is a more than 90% probability that human activities over the past 250 years have warmed our planet. So, ibig sabihin, tayo po, no, ang may gawa kung bakit meron tayong global warming, no? Kung bakit umiinit ang ating environment or particularly the planet Earth, no? Or the biosphere where we live in, no? So yung ating human activities, yun po yung nagpahina at nag-cause ng global warming, no? And how can we help minimize, sorry po for my, ano ba yan? Parang typographical. So, help minimize, kulang ng M, mga ma'am and sir, no? I will give you a copy of our lecture, no, mga ma'am and sir, para may ma-review po kayo. And I have also the recordings nga po. So, naka-upload na po yan. So, please subscribe, mga ma'am and sir, ha, my YouTube channel. Konti pa lang yung subscribers ko. Kasi, parang ilang buwan pa lang naman po. Okay, so help minimize the global warming. The first one is reduce emissions, no? So, heat-trapping emissions. Especially po yung ating mga smoke belchers, diba? Na yung makakapal na or madudumi na ba yung makina ng sasakyan. Kaya ang tendency ay magkaroon na ng matinding smoke, no, which is considered as pollution, 'di ba? So the second one is stop deforestation. Yan. Lalo na po yung ating tropical, no? Kasi our country po is considered as a tropical country, no? Mainit din po dito sa bansa natin kasi wala naman tayong anong tawag natin doon, yung snow, 'di ba? Wala tayong snow. So wala tayong taglamig. Meron tayong taglamig ng konti yung mga bare months, no? Pero kagaya po ng sabi natin, because of the global warming ay hindi na po, no? Hindi na po ganon tayo nilalamig, 'di ba? Ang init-init na, no? Ng panahon, especially kapag medyo nagkaka-age na, kagaya ko, no? Medyo, hindi na po lamigin, kundi, mainit na yung paligid, no? Another one is fight misinformation. The media pundits, the partisan think tanks, special interest groups, confuses the public about impacts of global warming. So, wag daw po tayo basta-basta maniniwala, no? Ang ating paniwalaan ay kung ano talaga ang nangyayari sa ating kapaligiran, no? Because what you see is what you get. Di po ba? Especially we are professionals naman, so hindi naman tayo basta-basta kayang papaniwalain, no, ng mga misinformation. Kahit pa media, no, kahit pa social media ang nagpapakalat niyan, 'di ba? Sabihin natin, may malaking, anong tawag natin dito, may malaking baha na magaganap, or let us consider that as a warning, pero wag natin basta-basta paniniwalaan, baka mamaya mag-evacuate tayo
no, sa kung saang lugar, naiwan yung bahay natin, tapos mamaya walang tao ang bahay, ayan, pinasok na ng mga masasamang loob, di ba? So, fight misinformation. And another one po is sasabihin na, okay lang, no, na lagyan ng dumi, no, ang isang bahagi, or okay lang na magsunog ng basura. Yeah? Okay, number 4, prepare for impacts. Yan. So, yan, magsisilbing warning, no, yung ating mga naririnig, yung ating mga nababalitaan, kagaya po ng earthquake na nangyari, so may mga aftershocks, or magkakaroon daw ng tsunami, diba? So, wag po tayo basta-basta maniniwala. Okay, now let us proceed to the different laws, no? Environmental laws. So, the first one, are you aware of this, mga maming sir? As law enforcers, diba? It is our duty to enforce the law, no? Especially ito pong mga RAs, kasi batas na to talaga na kailangan nating i-enforce. Okay? So, RA 9003 is all about the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. No? So, in partnership with the stakeholders, the law aims to adopt a systematic, comprehensive, and ecological solid waste management program that shall ensure the protection of public health and environment. Diba? Parang nakakasira, no, ng ating health o ng ating kalusugan kapag nakakaamoy tayo, diba, ng hindi kaaya-ayang amoy na dulot ng mga nagkalat na basura, no? So, the law ensures proper segregation, collection, storage, treatment, and disposal of solid waste through the formulation and adaptation of best eco-waste products. Yan. So, we must consider the recycling, no? And yung paggawa, no, ng mga eco-friendly na byproducts of this waste materials, no? So, ito po ay RA 9003, no? Another one, we have RA 9275, no? Ay, nawala. RA 9275 is all about the Philippine Clean Water Act of 2004, no? So the law aims to protect the country's water bodies from pollution. Mula saan? From land-based sources, kagaya po ng mga factories, 'di ba? Yung ating mga anong pang tawag natin doon, yung ating mga commercial establishments, 'di ba, na nagsesecrete or nag-emit ng mga pollutants, 'di ba, sa ating bodies of water, no? Kaya nga nagkaganyan ang Ilog Pasig. Kasi nga highly industrialized na yung place, kaya po ang tendency is maglagay, no, ng mga pollution doon sa ating bodies of water, especially yung Ilog Pasig. Pero nung unang panahon po, 'di ba? Kung makikita natin in the story of Jose Rizal, no, in the El Filibusterismo and sa No Limitangere, 'di ba? Ang Ilog Pasig ay buhay na buhay, no? Diyan sila kumukuha ng kanilang mga ginagamit, 'di ba? Sa kanilang mga tahanan, no, nung unang panahon ng Kastila. Oh my God, ang dami. Sige po, another one is RA 8749 or the Philippine Clean Air Act. O, yan naman ay sa ibabaw, no, sa ating stratosphere ba, sa ating air, no, or the law, I think, sa ating air, ano nga sa air? Tropos, strato. Okay. So, the law aims to achieve
and maintain clean air that meets the National Air Quality Guideline values for criteria pollutants throughout the Philippines while minimizing the possible associated impacts to the economy. Okay, so meron po tayong mga provisions, meron tayong mga ordinances, 'di ba? In Manila, for example, so naka-witness na po ako na hinuhuli ang mga naninigarilyo, especially kapag wala kayo sa smoking area, no? Hinuhuli po at talagang pinakasuhan, no? So pinapatupad talaga ang RA 8749. Kasi nga po, sino po ba naman ang magmamalasakit, no, sa ating Mother Earth, kundi tayo rin, no, na mga citizens of our planet Earth or the citizens of our country, no? Especially ito pong mga batas na to is umiiral, no, in our government or in the Philippines, no? So kayo po, no, ang nagpapatupad nito, and i-consider din kung hindi man kayo nag-i-enforce, at least you practice, no? You practice kasi you are considered as the role model, 'di ba? In the implementation of the law. Okay? So, kumbaga, we have to be a responsible citizen. Huh? Okay, another one. Ano yun? Mamaya na po. RA 6969 is all about the toxic substances, hazardous, and nuclear waste control, no? So, it is all about yung mga hazardous substances or the chemicals, 'di ba? Or the nuclear waste control. So, tayo po, wala tayo nito, no? Wala tayo nito. Wala po tayo nitong mga nuclear waste, kundi tayo po ay pinagbabalakan, no, na dalhan ng nuclear waste, 'di ba? Nabalita minsan na one country, I don't want to mention the country, no, baka maano ako, baka kasuhan ako. Nakakatakot, no? So Data Privacy Act practice, 'di ba? So, magtatapon daw na may balak, ilalagay sa mga container vans. 'Di ba? Nakakatakot naman 'yon. Hala, baka tayo maano kaagad, matunaw, no? Because of those nuclear waste products, 'di ba? Kagaya ng banta sa Russia and Ukraine, no? Na kapag nagpalabas na ng nuclear weapons ang Russia, naku po, paano na tayo, 'di ba? So talagang parang this place is not anymore harmonious to live in, no? Parang we will not be able to survive anymore. Di po ba? Okay, so next, am I too fast, mga mamin sir? Okay lang. Okay, sakto lang. Okay. So, mahirap naman po yung masyadong mabagal, 'di ba? Pwede ko pong bagalan kung gusto nyo, pero this is my natural, no? Pero kung gusto nyo mas mabagal, edi I will do it for you. Okay? Pero okay naman po kung hindi ako mabilis. Sige, thank you. Sakto lang. So, Presidential Decree 1586 is what we call the Environmental Impact Statement of 1978. So hanggang ngayon po ay pinapatupad pa rin ito, no? So Environmental Impact Statement, no? So ito po is a system which was formally established in 1978 with the enactment of Presidential Decree number 1586 to facilitate the attainment and maintenance of rational and orderly balance between socio-economic development and environmental protection, no?
So the EIA is a planning and management tool that will help government, decision makers, the proponents, and the affected community address the negative consequences or risk on the environment, no? So the process assures implementation of environment-friendly projects. Kaya nga po, ibinaba po ito, no, sa ating mga local government units, no, na kung saan ang mga LGUs po are capable of promoting a certain project or a certain program that has something to do with environment conservation, no? Or the conservation of our natural resources. Kasi alam naman po natin na itong mga harmful substances ay nakakapagpawala or pumapatay sa ating environment, whether it is bodies of water, whether it is the plants, no, ano pang kakainin, no, ng ating mga living organisms kapag wala ng puno, wala ng mga gulayan, no, at wala na din pong mga fresh air kasi pinutol ang mga puno, no. So it is up to the local government units, no, to conceptualize a certain project, no, na magpo-promote ng mga environment friendly activities, no. Okay, so the next one po, madali na lang po tayo, no. I think mga 7 or 8 slides. So the Presidential Decree number 705, no, this is what we call the amended, no? Amended na po yung mga forestry codes. Kaya po itong PD 705 is all about the revised forestry code. Na ano po ang sinasabi, no? Sa ating forestry reform code of the Philippines. So this is all about the proper classification, management, and utilization. Excuse lang po, medyo madilim po. Okay, sorry po, commercial break. So, the PD 705 is a reform, no, in the forestry code, no. Marami po siyang mga PD, no, na in-amend, no, nagkaroon po ng amendments, okay? Para po magkaroon na lang ng isang code na susundin, no, ng DENR sa pagpapatupad ng batas na ito, no. Ito po yung proper classification, management, and utilization of the lands of the public domain, no, to maximize their productivity. Di po ba? To maximize their productivity to meet the demands of our increasing population. Okay? And then another one is para ma-achieve po yung above purpose, it is necessary to reassess the multiple uses of forest lands and resources before allowing any utilization thereof to optimize the benefits that can be derived therefrom, no? So, ang isa po dito is parang i-assess, no, ng mga pulis ang mga DNR staff, no, sa panghuhuli ng mga illegal loggers, no. And another thing is that diba dati nagkakaingin dito, no, yung mga tao, diba, yung mga naninirahan sa malapit sa forest. Kaya lang it turned out na lalong nasisira ang kagubatan, no. So nawawala na yung preservation of the natural resources. So kaya nagkaroon po tayo ng
revision of this forestry code. Okay? And another one is RA number 10654. Kasama po to sa exam nyo ha, mga minsan itong mga batas na to. So this is an act to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing. Yan. So sa ating mga karagatan naman, no? So Republic Act 8550, otherwise known as the Philippine Fisheries Code of 1988, and for other purposes. So dati, ito ay RA 8550. Ngayon po, it was amended into RA 10654. No? So, this is all about yung pangangalaga po, no, sa ating yamang dagat, diba? So this is all about the Philippine Fisheries Code of 1988. Okay? So, sige po. Next na po tayo. Alam ko naman na alam nyo na yan. Tama ba? Alam nyo na po ba yung mga pinagsasasabi ko sa inyo na mga batas when it comes to our environmental laws, no? So the next one is Republic Act number 7942. So it was enacted in March 3, 1995. So this is an act instituting a new system of mineral resources exploration, development, utilization, and conservation. No? So this is all about mining. Diba? Kagaya ng ating mga dolomites na yan, na napaka-controversial. Saan ba yan ang galing? Paano siya na-extract? No? At saka yung mga pebbles natin sa mga karagatan, no? Paano at how do they process, no, the exploration and the utilization. Okay? Hindi po kasi pwede basta tayo nagbimina, no? We have to follow the different laws and we have to consider them. Okay? Kasi po, bakit? Kasi tayo rin ang mawawalan. Diba? Kagaya niyan, ang mga baha natin, no? Bumabaha ng mga flooded areas. Dati, hindi sila binabaha. Pero nagtataka tayo ngayon, bakit? No? Why is it that very rampant na, no, yung pagtaas, no, ng tubig sa ating mga lugar, 'di ba? Na dati hindi naman nangyayari 'yan. It is because wala nang nagho-hold, no? Yung mga roots ng trees na nagho-hold ng water or nagho-hold ng ating ng mga soil ay wala na, no? The tendency is to have the soil erosion. At yan, kapag may soil erosion, floods na ang kasunod. Diba? Kasi yung mga lupa mula sa bundok ay bababa. No? So, RA number 7160 naman po is an act providing for a local government code of 1991. No? So, ibig sabihin po ay pinamahala na sa mga local government units, no, yung paggawa ng sariling excuse me, paggawa ng sariling batas, no, na makapagbibigay justice or makakapag-protect ng environment, no, especially in the solid waste management, no? Ang ating pong mga collector, no, or the collection of the solid waste ay ibinaba na po from municipal government, ay pinamamahalaan na po ito ng mga barangay, no? Binibigyan na po ng sariling garbage truck, no, ang bawat barangays, no? Ewan ko po sa iba, pero yung mga mayayamang barangay, mga class A municipalities, meron na po yan, no? Meron ng mga garbage truck collector in every barangay. Kasi nga po, meron ng batas na nagsasabi na kayo na ang dapat mamahala dyan. Kasi kayo ang mas nakakaalam kung paano nyo
kung paano nyo i-manage, no, ang inyong mga basura. Okay? RA 9003, no, naulit po. So, yung Ecological Solid Waste Management Program natin ay ibinibigay na nga po ito, downloaded na to the local government units, no? So, RA 9003 plus RA 7160, no? Sila po ang magkaulam, kumbaga, no? Or sila yung nag-uusap patungkol sa batas ng solid waste management, no? So, eto po yan, no? Para magkaroon na tayo ng reduction of the solid waste, diba? Kanya-kanyang barangay, kanya-kanyang recycle, kanya-kanyang reuse, kanya-kanyang ordinances, no? Reduce, no, in the form of an ordinance coming from the barangay level, no? So, ayan po, ensure the proper segregation, diba? Collection, transport, no, storage, and treatment. Kasi para hindi ma-concentrate sa isang lugar or sa isang barangay yung pagtatapon ng basura. No? Na dapat, bawat barangay, may kanya-kanya na silang solid waste management or meron na silang yung isang basurahan talaga. Diba? So, ibig sabihin, for example, in one town, isang barangay lang, no, yung nagsasuffer kasi doon lang dinadala ang mga basura. So, RA 7160 and RA 9003, yan po ang ginagamit para ipatupad ang mga ordinances na ginawa ng bawat barangay. And, of course, strengthen the integration of ecological solid waste management and resource conservation and recovery topics into the academic curricula of formal and non-formal education in order to promote environmental awareness and action among the citizenry, no? Hindi lang po academe, no, ang tinatap para ma-educate ang ating mga learners, no, when it comes to the proper waste management. But of course, kino-consider na din po ng ating mga municipal police station, no, ang information dissemination, kasabay po ng drug prevention and control, ay ito pong pag-i-educate din, diba? Na, diba, meron kayong PCR, the Police Community Relations. So, isa po yan sa mga topics, no, na kino-consider, diba? In our topics, no, to our communities, no, yung ating mga constituents in the barangay or in the municipal level, no. So katulong po hand in hand ang government agencies para magpatupad ng mga ordinances, diba? Or para mag-info drive, no, about the different ordinances when it comes to our solid waste management, no. Na alam nating lahat na ito pong mga batas na to na pinagsasabi natin, na pinag-aralan natin, are pertaining to our environmental laws on how we can conserve and preserve, no, the ecological system or the ecosystem, no? Particularly our biosphere. Okay? So may question po ba, mga mami sir? Because tapos na po, no? So unless may question po kayo, pwede po tayong mag-entertain ng some of the questions. Sige po, mga maming sir, if you have, please do not hesitate po, no, to ask questions. This is your time to shine. Wala na ba, mga maming sir? Wala na po kayong
Sige, sir. Sir Alex, thank you. Sir Puson, do you... Yes, sir. Basura. Opo. Opo. In one municipalities, dati po yun, no? But because of this RA 7160 and RA 9003, sila po ang magkatulong para sa pagko-consider na ito po ang ating solid waste management ay per barangay na, no? Especially po if a municipality is capable of providing the garbage truck, no, in each barangay, no? Like for example po, yung mga city government po natin, may mga kakayahan po yan, no, na mag-provide per barangay ng mga garbage truck. So yan na po yun ngayon, pinaiiral natin. Ano po? Sir, thank you for the question. Okay po. Yes po, sige. Sir Mataverde, go ahead po. Yes po. Opo, opo. Sige, natawa naman ako dun, sir. Sige. Opo, ano po yung question? Okay. If we are going to consider art, yes, it is an art, no? Kasi magandang tingnan, 'di ba? Kasi dolomite, hello, 'di ba? Parang napaka-social naman, 'di ba? Na ang ipinuno natin doon sa malalim na hukay or malalim na portion ng ating karagatan ay dolomite, no? But on the other hand, nagsayang po tayo. Sorry po ha, sa atin lang to, sir, ha? Nagsayang po tayo ng pera, diba? Sa halip na pwede natin siyang, kumbaga is pakinabangan, no? Or maging isang source of income for the Filipino people, parang naging tayo, extravagant pagdating dun sa bagay na yun, no? So, kung pagbabasihan po natin, no, economically, it is not a wise decision, no? But kung art naman po, maganda naman talagang tingnan, no? Parang tourist attraction, kung talagang ma-attract, no, ang mga tourist natin. Di po ba? So, yun po yung ating impression, no, doon sa pagkakaroon, doon sa bagay na yun. Okay po? Okay. So we have to consider, no, the different aspects, no, in our environment, 'di ba? Yun po yun. Sana. Next po. Sir Roque. Wow, very good. O, sige po. Sir Roque. Opo. Pasay. Okay. Mm-hmm.